afternoon. Here is Newsline on Melody 100.7 FM. I am Bolabad Day. First, let's check out the major headlines. INEC begins online accreditation. Tinubu meets service chiefs as a military pounds terrorist. Federal government unveils plan to tackle insecurity's impact on women. Isai community students decry lecturers' sabotage of Lautech College. On the foreign scene, Peru jails police officer over transgender women assault. And in the world of sport, Wilfred Ndidi named Super Eagles captain ahead of 2025 AFCON in Morocco. And now, the stories and details. President Bola Tinubu has held a closed-door meeting with the service chiefs at the Aso Rock Presidential Villa, Abuja, on Monday evening. The session began around 6:01 p.m. local time, with the security chiefs arriving at the forecourt before being ushered into the president's office. This marks Tinubu's first engagement with the military high command since swearing in General Christopher Musa retired as the new Minister of Defense on December 4th, 2025. While the official agenda remains undisclosed, the meeting comes amid mounting security concerns, including the ongoing captivity of 115 students kidnapped from a Catholic boarding school in November, and the recent approval of Nigeria's Senate for troop deployment to Benin Republic following an attempted coup in Benin. The federal government has inaugurated Nigeria's third National Action Plan, NAP the third, on the implementation of the United Nations Security Council Resolution UNSCR 1325 on women, peace and security, reaffirming Nigeria's commitment to inclusion, gender equality and sustainable peace. The NAP the third UNSCR 1325 2024 to 2028, inaugurated by the First Lady of the Federal Republic of Nigeria, Senator Oluremi Tinubu in Abuja, was spearheaded by the Ministry of Women Affairs and Social Development. The First Lady, represented by the wife of Deputy Senate President Laila Barrow, explained that 25 years ago, through the UNSCR 1325, the global community recognized that women should not remain on the sidelines, but be active participants in shaping peace and security. Nigeria embraced this vision with the launch of the first and second national action plans, and in these challenging times, Nigerian women continue to demonstrate extraordinary strength, mediating in conflicts, rebuilding communities, and caring for the families. The Isai community, under the aegis of Isai Development Union (IDU), has lamented what it called deliberate sabotage of academic activities by some lecturers and staff members of the Ladoke Akintola University of Technology, Lautech's College of Agricultural Science and Renewable Natural Resource Isai campus. The body alleged that a group of lecturers led by the Dean of Faculty of Agricultural Sciences have been at the forefront of thwarting efforts of the community to ensure the college achieve stability and development. In a speech at a press conference held on Monday at the Isai's Palace in Isai local government area, the national president of IDU, Alhaji Mubashiru Aziz, commended the governor of Oyo State for relocating the Lautech College of Agricultural Science and Renewable Natural Resources to Isai, as well as approving needed financial and logistic support for the takeoff of the campus. The body was particular in condemning the attack on Isai campus by the group of lecturers and staff members who have refused to teach their students in Isai since the resumption of academic activities in the campus on October 13th,
2025 as lecturers in departments like crop production and soil science, crop and environmental protection, agricultural economics, have not shown up to teach to date. The chairman, National Association of Nigerian Students, NANS, or your state chapter, Comrade Tiami Utaiwo, who led a delegation of students of Lautech Iseyin campus students to the occasion, sought the immediate attention of the major stakeholders in the Lautech Iseyin campus development to commence work towards enforcing the compliance of all concerned lecturers of the campus so that the stress students have been going through because of the continuous absence of some lecturers will come to an end. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly after this break. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It starts with a beat, born in the belly of the drum, echoing through desert, cities and coast. This is African Reading. This is African Reading. From Fela's Fire to Yemi's Power, from Kinshasa Suko to Josie Amapiano. It's the sound of a people, the pulse of a continent, loud, proud, unstoppable. Every week we serve you the hits, classic, fresh drops, hidden gems, stories behind the sound, vibes you can't ignore. Vibes you can't ignore. So plug in every Saturday from 1 p.m. to 2 p.m. on Melody 100.7 FM for the best of Africa. African Readings with the African Touring Master, Big Daddy Kenneth Graham. Africa, feel the reading. Welcome back. Glad to still have you with us. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM. And now straight to business news. Nigeria's downstream petroleum sector has descended into what industry players describe as a full-blown price war following the decision by the Dangote Petroleum Refinery to slash the gantry price of premium motor spirit petrol. The move was triggered massive losses for fuel importers, depot owners, and retail marketers, even as the refinery itself admits it is bleeding financially. Findings by the newsmen show that petrol importers are on the verge of losing as much as 102.48 billion naira monthly after the Dangote refinery reduced its gantry price from 828 naira per litre to 699 naira per litre. At the same time, the refinery also projected to lose about 91 billion naira in a month as a direct consequence of the price cut, underscoring the intensity of the competition currently reshaping Nigeria's downstream oil market. Turning to the foreign scene, a Peruvian court sentenced 3 police officers to 17 years in prison, each on Monday, for physically and sexually assaulting a transgender woman at a police station in 2008 in a case that drew international scrutiny. The Inter-American Court of Human Rights, AICHR, in 2020 condemned Peru's handling of the attack on Azul Rogers at a police station in northern Peru. The International Human Rights Court said that Rogers' membership in the LGBTQ community was an aggravating factor in the attack. After the AICHR decision, Peru's government apologized and launched an investigation into the matter of officers whose trial
began in January this year. On the entertainment scene this afternoon, Nigerian celebrity car dealer Akojopo Iroyin has been cleared of any involvement in the death of his late wife, Bimbo Iroyin, after being discharged and acquitted. Reports stated that Bimbo passed away in October 2022 after suffering injuries from a fire incident at the Lagos home, an incident that was allegedly connected to domestic violence. In March 2023, Iroyin, popularly known as IVD, was charged by the Lagos state government with involuntary manslaughter and subsequently granted bail. However, he was rearrested on August 1, 2025 by the Lagos State Directorate of Public Prosecutions while en route to Qatar ahead of his planned wedding to Blessing CEO. And finally, in the exciting world of sports, this afternoon, Nigeria head coach Eric Shaw has named Wilfred Ndidi as the new captain of the Super Eagles ahead of the 2025 African Cup of Nations in Morocco following the international retirement of former skipper William Troost-Ekong. Reports indicate that the decision came shortly after Troost-Ekong stepped away from national team duties 2 weeks ago, creating a leadership gap just before the tournament. Indeed, one of the most seasoned members of the squad has been chosen to take on the role. He will be supported by Moses Simon and Alex Iwobi, who have been appointed as vice-captains, while star forward Victor Osimhen has also been added to the leadership group as fourth captain. The new leadership framework is designed to provide solid direction on the pitch across different departments, particularly in midfield and attack, as Nigeria prepares for the challenges of the continental competition. The appointments are expected to be officially communicated to the Nigeria Football Federation and the players ahead of the tournament. We have come to the end of the Newsline on Melody 100.7 FM, but before we wrap up, here is a recap of the major headlines. Tinubu meets service chiefs as military pounds terrorist. Federal government unveil plan to tackle insecurity's impact on women. Isayin community students declare lecturers sabotage of Lautech College. On the foreign scene, we told you Peru jails police officers over transgender women assault. And in the world of sports, you just heard Wilfred Ndidi named Super Eagles captain ahead of 2025 AFCON in Morocco. Kindly join us across our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudurat Akim Akpampa and Bobola Egunfemi and is edited by Eyitayo Olushola. I am Mobola. Bad day, Kale. Good afternoon, and thank you for listening. Melody 100.7 FM. We are the real home of entertainment. Melody FM 100.7 Ibadan. ìrẹ̀ irin ló ní gbó ìrẹ̀ ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dàn ẹja ló ní bú Melody 100.7 FM Ìbàdàn ló lórin àtètò aládìídùn ẹ̀ máa gbọ́ ọ. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán. Àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Ọládìméjì ńlọníròyìn yín.
ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú olórí àwọn ọmọ ológun. Ìjọba àpapọ̀ ṣe àfihàn ìlànà tí wọ́n fi gbógun ti ipa àti àìṣedéédé ètò ààbò ń kó nínú ayé àwọn obìnrin. Àwọn olùgbé ní ìlú Ìṣẹ́yìn àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi àìdùnnú wọn hàn lórí bí àwọn olùkọ́ ṣe dẹyẹ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH tó wà nílùú Ìṣẹ́yìn. Wọ́n fi kélé òfin gbé ọlọ́pàá kan ní Peru lórí yíyẹpẹrẹ ẹnìkan tó tún ara rẹ̀ dá. Wilfred Ndidi ni adarí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles fún ìdíje AFCON ọdún 2025 tí ó máa wáyé ní Morocco. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú olórí àwọn ọmọ ológun ní ilé ìjọba nílùú Àbújá nírọ̀lẹ́ ọjọ́ Ajé Monday. Ìpàdé ọ̀hún ló bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan bíi ìṣẹ́jú kan lé aago 6 pẹ̀lú olórí àwọn ọmọ ológun. Ìpàdé yìí ló jẹ́ ìpàdé àkọ́kọ́ tí Ààrẹ Bọ́lá Tinubu yóò ṣe lẹ́yìn tí ó búra fún General Christopher Musa gẹ́gẹ́ bí mínísítà ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní ọjọ́ 4 oṣù kejìlá ọdún 2025. Ìdí tí wọ́n fi ṣe ìpàdé ọ̀hún ó ní kò hàn sí ẹnikẹ́ni, àmọ́ ìpàdé yìí ló wáyé nígbà tí ètò ààbò fẹsẹ̀ múlẹ̀ tó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí àwọn ọmọ tó tó 125 tí wọ́n jí gbé ní ilé ẹ̀kọ́ girama Catholic nínú oṣù kọkànlá sì wà ní àhámọ́ àwọn ajínigbé. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ àjọ kan eléyìí tí wọ́n pè ní NAP3 ìyẹn Nigeria's Third National Action Plan lórí bí wọ́n ó ṣe máa ṣe àmúlò ohun tí wọ́n pè ní UNSCR ìyẹn United Nations Security Council Resolution lórí obìnrin, àlàáfíà àti ààbò. Wọ́n sì ṣe ìlérí pé àwọn ò rí dájú pé àlàáfíà àti ìṣọ̀kan wà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àjọ NAP3 àti UNSCR 1325 ní aya igbákejì ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ṣojú aya ààrẹ Olúrẹ̀mí Bọ́lá Tinubu níbi ìfilọ́lẹ̀ rẹ̀ ní ìlú Àbújá. Aya igbákejì olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin Leila Barau ló ṣojú aya ààrẹ níbi ayẹyẹ ọ̀hún. Ó ṣàlàyé wípé ní nǹkan bíi ọdún 25 sẹ́yìn ní àjọ UNSCR 1325 rí dájú pé àwọn ò fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn obìnrin láwùjọ. Àwọn olùgbé ní ìlú Ìṣẹ́yìn lábẹ́ àṣà ẹgbẹ́ òṣèlú Ìṣẹ́yìn Development Union IDU ti fi àìdùnnú wọn hàn lórí nǹkan tí wọ́n ṣe àpèjúwe rẹ̀ ní bíba ètò ẹ̀kọ́ jẹ́, èyí tí àwọn olùkọ́ kan kọ ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH tó wà ní ìlú Ìṣẹ́yìn sílẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún ni wọ́n fi ẹ̀sùn kàn pé àwọn olùkọ́ kan ti Dean ní Faculty of Agricultural Sciences tó léwájú wọn. Wọ́n sì gbìyànjú láti rí pé ìgbìyànjú àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún láti rí dájú wípé ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH ní ìdàgbàsókè pàbó ló já sí. Nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ní ààfin Àsẹ́yìn ti ìlú Ìṣẹ́yìn ní ọjọ́ Ajé Monday ní ẹni tó jẹ́ alága àpapọ̀ fún ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ọ̀hún Alhaji Mubashiru Azeez gbé òṣùbà káre fún gómìnà Mákindé lórí bí ó ṣe gbé LAUTECH College of Agricultural Sciences àti Renewable Natural Resources wá sí ìlú Ìṣẹ́yìn. Ó ní bákan náà gómìnà bu ọwọ́ lu owó eléyìí tí yóò mọ̀ jẹ́ kí ìdàgbàsókè kó dé bá ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn olùkọ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ ṣe kọ̀ jálẹ̀ láti wá kọ́ àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ nílùú Ìṣẹ́yìn láti ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sáà tuntun ní ọjọ́ 13 oṣù kẹwàá ọdún 2025. Wọ́n ní àwọn olùkọ́ láti ẹ̀ka tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ètò ọ̀gbìn bíi crop production and soil science, crop and environmental protection àti agricultural economics. Wọ́n ní àwọn olùkọ́ láti ibi tí wọ́n ti ń kọ́ nípa ètò ẹ̀kọ́ yìí wọ́n ní wọ́n ti wá kọ́ àwọn ọmọ ní ẹ̀kọ́
látìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sáà tuntun nínú oṣù kẹwàá lọ́jọ́ kẹtàlá oṣù kẹwàá ọdún 2025. Ẹni tí ó jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Comrade Tiamiyu Taiwo, ló léwájú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH tó wà ní Ìsẹ́yìn, tí wọ́n sì béèrè fún ìgbésẹ̀ ní kíákíá láti ọ̀dọ̀ àwọn alákòóso ilé ẹ̀kọ́ gíga Ládòkè Akíntọ́lá University of Technology. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun lẹ́ ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM ní Ìbàdàn. Ní báyìí, ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Ẹ̀ka tó mójútó epo petrol lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ wàhálà lórí owó epo lẹ́yìn ìpinnu ẹbú fọpo Dangote láti mú àdínkù bá owó epo petrol. Ìgbésẹ̀ yìí ti ṣe àkóbá fún àwọn tí ó ń ra epo láti ilẹ̀ òkèèrè, àwọn tí wọ́n ní ilé epo àti àwọn alágbàtà epo. Ìwádìí fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn tí wọ́n ń ra epo láti ilẹ̀ òkèèrè ni ó ṣeéṣe kí wọ́n pàdánù owó tó tó 1,100 bílíọ̀nù náírà lẹ́yìn ìgbà tí ẹbú fọpo Dangote já owó epo wálẹ̀ láti 3,832 náírà sí 3,609 náírà, èèyàn láti 828 náírà sí 699 náírà. Bákan náà, ẹbú ìfọpo Dangote ó ń ná owó eléyìí tí àwọn náà ń rò wípé ó ṣeéṣe kí àwọn náà ó pàdánù owó tó tó 1,100 bílíọ̀nù náírà láàrin oṣù kan látàrí bí wọ́n ṣe dín owó epo petrol. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ilé-ẹjọ́ ní Peru ti rán ọlọ́pàá 3 ní ẹ̀wọ̀n ọdún 17 ní ọjọ́ Ajé Monday lórí bíbá obìnrin kan hùwà tí ò tọ́ ní àgọ́ ọlọ́pàá ní ọdún 2008. Ẹjọ́ ọ̀hún sì ní àwọn èèyàn láti ilẹ̀ òkèèrè ní ìrètí lórí rẹ̀. Àjọ IACHR, ìyẹn the Inter-American Court of Human Rights tó mójútó ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn, òun náà ní ọdún 2020 bu ẹnu àtẹ́lù bí ìjọba Peru ṣe ń ṣe ìkọlù ètò ẹjọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìkọlù tó ṣẹlẹ̀ sí Azul Rojas ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní apá àríwá Peru. Ilé-ẹjọ́ tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn ní wọ́n sọ wípé ọmọ ẹgbẹ́ LGBTQ ní Rojas, wọ́n sì ṣàpèjúwe ohun tó ṣẹlẹ̀ sí gẹ́gẹ́ bí ohun tí ò bá ojú mu. Lẹ́yìn ìpinnu IACHR, ìjọba Peru bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún, wọ́n sì fi kélé òfin gbé àwọn ọlọ́pàá eléyìí tí ajé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe mọ́ lórí o. Wọ́n ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún, wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ ìpẹ̀jọ́ lórí rẹ̀ láti inú oṣù kínní. Ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùdùn. Gbajúgbajà oníṣòwò ọkọ̀ Ikechukwu Ogbonna ní ilé-ẹjọ́ ti fi sílẹ̀ pé kò mọ nǹkan kan nípa ikú ìyàwó rẹ̀ olóògbé Bímbọ́ Ogbonna. Ìròyìn fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Bímbọ́ ló papòdà ní oṣù kẹwàá ọdún 2022 lẹ́yìn tí orí kó yọ níbi ìjàmbá iná ní ilégbèé rẹ̀ nílùú Èkó. Nínú oṣù kẹta ọdún 2023 ní Ogbonna, tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí IVD, ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fi kélé òfin gbé lórí ẹ̀sùn ṣíṣekúpani, àmọ́ tí wọ́n padà fi sílẹ̀. Ẹ̀wẹ̀, ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọdún 2025 ni wọ́n tún mú lójú ọ̀nà rẹ̀ lọ sí Qatar nígbà tí ó ń gbèrò láti fẹ́ Blessing CEO. Ìròyìn eré ìdárayá. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles Eric Chelle ti dárúkọ Wilfred Ndidi gẹ́gẹ́ bí adarí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles fún ìdíje AFCON ọdún 2025 eléyìí tí yóò máa wáyé ní Morocco. Èyí ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí Trust Ekong fẹ̀yìntì ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn. Alex Iwobi àti Moses Simon ni ó máa ràn lọ́wọ́ bí wọ́n ṣe ti yan Alex Iwobi àti Moses Simon gẹ́gẹ́ bí igbákejì adarí. Bákan náà, Victor Osimhen náà ti wà lára ikọ̀ àwọn adarí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles. Àkójọpọ̀ ìròyìn ò ní jù báyìí lọ láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àmọ́ kí n tó máa lọ, ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tàmúwá lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn olórí àwọn ọmọ ológun.
ìjọba àpapọ̀ ṣe àfihàn ìlànà tí wọ́n ó fi gbógun ti ipa tí àìṣedéédé ètò ààbò ń kó nínú ayé àwọn obìnrin. Àwọn olùgbé ní Ìsẹ́yìn àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fi àìdùnnú wọn hàn lórí bí àwọn olùkọ́ ṣe dẹ́yẹ sí ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH tó wà nílùú Ìsẹ́yìn. Wọ́n fi ìkélé òfin gbé ọlọ́pàá 3 ní Peru lórí yíyẹpẹrẹ ẹnìkan tó tún ara rẹ̀ dá. Wilfred Ndidi ni adarí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles fún ìdíje AFCON ọdún 2025 ní Morocco. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo @Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Bọ́bọ́lá Egunfẹ́mi àti Kudrat Hakeem Apẹ́ngbá òun ni wọ́n ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá òun lolóòtú ìròyìn. Ọlábísí Ọládìméjì ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.